Hey AK, 다음 단계 보여줘. 다음 지시사항을 보여드립니다. B. Remove the bolt 46 to disconnect the lower side strut assembly, lower 8 from the pushrod 41. Hey AK, IPC 뷰 보여줘. IPC 뷰를 보여드립니다. Hey AK, 비디오 재생해줘. 비디오를 재생합니다. Hey AK, 비디오 꺼줘. 비디오를 닫습니다. Hey AK, AMM 뷰 보여줘. AMM 뷰를 보여드립니다. Hey AK, 이전 단계 보여줘. 이전 지침을 보여줍니다. 1. Disconnect the lower side strut assembly, lower 8 from the pushrod 41. A. Remove the nut 42, washer 43 from the bolt 46. Hey AK, move to the next instruction. Showing the next instruction. B. Remove the bolt 46 to disconnect the lower side strut assembly, lower 8 from the pushrod 41. Hey AK, show me the IPC manual. Showing the IPC view. Hey AK, play tutorial video. Playing the video. Hey AK, please close the video. Closing the video. Hey AK, go to the next instruction. Showing the next instruction. C. Isolate the pushrod 41 from the lower side strut assembly, lower 8. Hey AK, display the AMM manual. Showing the AMM view. Hey AK, go back to the previous instruction. Showing the previous instruction. B. Remove the bolt 46 to disconnect the lower side strut assembly, lower 8 from the pushrod 41.